Tyler. Yes, Honorable, welcome from comforting the family, and what can you share about the late? Yeah, thank you. It's a really tough day. It's a tough day for the family of Mr. Ruparelia and us friends who know what Rajiv meant to this country, not just to the Ruparelia family but to the country. Very loyal to his friends, full of life. He had a very big heart, very philanthropic. He's been helping very many young people, especially with education. And as you can see, the whole country has been mourning him. But the Ruparelia family have made a very big contribution to this country. And this is the country they call home. I know they love this country much more than very many people. So it's very important that as friends and as a government, we mourn with him. I know His Excellency the President has spoken to him and has extended condolences from government. But I had to come here myself because Mr. Sudir'S and his wife Justina and the children have been there for me on very many occasions, coming home up to our country for family functions, and the humility they exhibit is a really humbling gesture that shows how kind they are, and we should also be kind to them as a country. Honorable, okay. It's the scene of the accident is a very unfortunate incident, because the chairperson of that LC1, because I stay nearby, I just stay a few meters from that place, had already booked an appointment to meet me to complain, because very many people, in fact he was saying that near on a weekly basis someone dies around that same spot. So now the question is we should be asking ourselves, why should it take that long for the contractor to finish such a road project? And why should we have such a barriers in the middle of the road without a warning? Because a person like Rajiv has been staying away in London these days. He didn't know that in fact all those barriers still exist. Otherwise, I know he loved speed, but he was one of the most careful drivers despite loving speed. So we had another high-profile person who nearly died there I think last week, who explained to me what they went through. So I think road safety is something we must look at as a government. Construction sites, we ensure that contractors whom we put on these roads follow the standards that are required of them in terms of safety, not only for their workers but also for the public that still uses roads that are under construction. Yeah, just before Uganda, Honorable, last year there was a meeting between the presiding officer, that was the speaker, and security officials, plus the Minister of Works, about road safety. What were the resolutions and how did you follow up with this? Yeah, most importantly, we were, of course, Parliament, we did the biggest part of what we were supposed to do by passing the new Road Safety Act, and all the requirements that are supposed to be implemented under the law were put in place to make sure that Ugandans are safe in the roads. But these construction sites are something which we had not looked at deeply. And I think we shall be engaging with the minister responsible for works to see, to explain to the country the measures they are putting in place to ensure that people still find it safe to use roads under construction. Now,
someone might say it's because someone big has died, someone from the big family. No, I think every life matters. Every life matters. If Rajiv's life can be used as a sacrifice to save other lives, we must do it. We must not fear asking a difficult question because someone is going to say, you are doing this because it's a big person's son who has died here. No, we must ensure that we don't get any more Rajivs dying, any more people dying because of us failing to adhere to safety standards on our roads. It's not a matter of blame, but in the morning, I drove myself to that side. I passed there. There is no way you can have such a long stretch, on an expressway where people are allowed to drive 100 plus. Very long street. And then boom, it's a barrier without any warning. It might be Rajiv, next might be my convoy that we're running to. So it is something which we have to look into, and we shouldn't waste any more time. This is a wake-up call to any one of us that we must handle this issue fair and square. Chitaronyo kungubaga ne family y'omwami Mukyala Ruparelia kufiirwa mutabani waabwe Rajiv Ruparelia. Rajiv tabadde mutabani wa Sudir'S yekka. Rajiv abadde omwana w'eggwanga lyonna kubanga nze mmanyi nnyo mu gurupu zaffe ez'ekivubuka y'omuntu omu abadde very loyal to friends nga mikwano gye bweri wonna ate ng'alina emikwano kuvako oyo asindika ekigaali kutuukira ddala ku muntu omunene oba mu bizinesi oba mu politics obaki abadde muntu w'abantu nnyo n'abadde nga ntuma mu messages abadde nga tunyumyamu ng'olaba byabuuza oluusi ng'alumiriddwa ebintu ebimu nga bw'alaba ku kintu ekimuluma nga munnauganda nga munansi ng'akusindikira message ng'agamba right honorable okozesa position yo ku kino naye ng'alumiriddwa nnyo omuntu wa bulijjo. N'abadde nga ndaba ne messages ezivudde abantu wonna nga kababe mu byabufuzi, kababe mu bayimbi, kababe mu batakisi, kababe mu basuubuzi abanene, basuubuzi abatini, abaana b'essomero bonna nga bagamba kiki Rajiv kyabadde ng'abayamba. So tulumiriddwa nnyo ntuuse okusaasirwa kwaffe ku Rajiv. Nkimanyi ku famire ya Rajiv, nkimanyi president yakubidde mwami Sudir'S. Mbadde ate kimpaddemu eddembe bwenjogedde ne Mr. Sudir'S n'omukyala Josina n'abaana abawala be nga ndaba bali strong kino bakikkiriza nti kituuseeko naye tulina kubasabira kubanga ku ssaawa eno kino kibatuuseeko kiyinza kutuuka ku muntu yenna. Ekintu ekyakye tulina kutunuulamu nga gavumenti kiri ku zino construction sites z'enguudo abantu ze baba nga bakyakozesa nga tuteekako tutya safety measure kulaba nti bannayuganda tebafasitayiro eno gye bafuddemu kubanga kati bw'olaba oluguudo nga wafiiridde akumpi n'ewange so manyiyo oluusi osanga nga babrokinze rano osanga nga teziriyo tomanyi ddi bwe babrokinga tomanyi ddi bwe bawupenye kirabika contractor ng'abeera bwazuukuka n'agamba kuno kange neteekeko kibroka ateekako bwazuuka n'agamba kangende nkigyeko akijjako nga teri ene warning naye eno expressway olaba stretch eyo nene nnyo oja speed y'amaanyi nga teri warning. Rajiv ennaku zino abadde tabeeramu yakoma I think ku Wednesday nga tamanyi oba bateeseko oba tebateeseko kubanga I think a few days ago nayitawo nga teri bibroka nendaba nga waliwo ebibroka
So ate ng'omanyi abantu abo bavuga speed mungi express webeera ya speed at least 100 km/h abantu nga bavuga. So kati tulina kuraba nti wonna bwe tubeera nga tuteekako ebyo ffe nga tuteeseko controls tulina kuba nga tuteerako abantu warnings ng'otegeere nti at least mu around 200 or 300 meters before uteekeko warning vuga ku 30 km/h kubanga eri waliwo blockades zebatese. So ebyo tulina kubitunulamu nga gavumenti kubanga ffe nga parliament etteeka twaliisaawo era ensuring safety ku nguudo kati tulina kukoregana ne gavumenti tulabe nga bwe tuteeka mu nkola netutafiira abantu abalala. Chairman w'ekitundu ekyo abadde nga yakasaba appointment ewange kubanga assistant wange yangambye abadde ngagezaako kumufixingira appointment ng'agamba nti kumpi buli week wafiirawo omuntu, kumpi buli week wafiirawo omuntu naye nga lwaki ate nga baripotinga omuntu afa baripotinga. So naye nekyongera kugenda maaso ng'ekiringa n'omu bino bintu bye tulina kutunulamu tulabe nti tebibeera nomo. Si kugamba nti kubanga mutabani wa Sudir'S omunene omanyi Uganda oluusi ovaniwa kati omunene afudde bagenda kora no. Okay, Rajiv bw'abanga sacrificinze life ye kusavinga abalala tulina kukikola ne tusavinga ki abantu abalala. Naye eno tujja kuddamu mu parliament looza twogeremu ne Minisita Katumba Wamala tulabe batunyonyere safety measures ki ze bateeka ku nguudo abantu ze bakyaba nga bakozesa naye nga bacontractor we bali contractor alina kukola ki so that some of these contractors tuba holding responsible tulabe bw'oba nga tonateekako eno blockade olina kuwoninga abantu olina kuteekako signs bwekitabeera bwe kityo ffena tujja kufiirawo nga tetukitegedde mwebali obuka ministry gyentwala abakola ebitundu 7 ku 100 twafunye ekyekango era abavubuka bafunye loss ey'omuntu ali visionary, ali enterprising, ali brave, ali hardworking, ate ali courageous, omuntu omumalirivu nga ate afunye experience okuva ku muntu gwetutwala nga doctor. Wa doctor bweti yabusoma Dr. Sudir'S yafuna honorary olw'ebintu byakoze ng'avudde mu kutunda bia aka stockist akadipo ka bia kutembeya bia kati n'abeera nga Munnayuganda kwabala mwagala muyita mwini naye si mwini Munnayuganda owa Indian origin asinga obugagga mu Uganda nga mu East Africa alinga namba 2 oba namba 3. So we yafuna experience eyo nga afuse Sudir'S n'azaala omwana we afiiridde ku myaka 35 n'amuteeka mu business okuyiga dawano Premier Rotary dawano n'amukolerako club n'agikuba ekiko n'amukolerako kino naye n'astabilizing n'akola kampani y'okuzimba ng'ebizimbe babizimba kampani zabe zibizimba okuli Kampala Kingdom okuli kino ekipirano walinga CMY n'ebizimbe ne wali ku Kabira Country Club na taking over obwa MD nga kitaawe ye chairman nani okubeera MD wa group za kitaawe. Kampani za Sudir'S zigenda bugenzi mu maaso so kitegeeza chairman ne director body yaabwe ekola ebyo byonna bivudde ku magezi aga kitaawe naye n'omwana omuto olw'okubeera ne idea nti dali tuzimba nnyo naye bwe tuba tuzimba nnyo lwaki tukolayo construction company eyaffe ku bwaffe ne tugaba sente zino ze tukozesa mu kuzimba ne tuziteeka mu construction company. So ezo sente oyo omwana zeyayambye na saving taata we sente ze bawanga abazimba kubanga Sudir'S ye biggest property owner wano mu Kampala. So sente ze babadde bafulumya nyingi mu kuzimba. So oyo omwana n'akwata sente ezo n'aziza mu kampani yaabwe era kampani eyo yezimbye Kingdom, yezimba Kabira wali ekizimbe ekipya, yezimba wano ku CMY n'ebizimbe bya Dr. Sudir'S byazimba n'okugaziya hotel. So ne batakomaawo n'agamba muzeeyi we nti kakati tugule entebe tetulinayo hotel
kubanga omuntu gwe bavuganya mu mahoteli ye Dr. Karim Hirji yalina hoteli Entebbe, hoteli 4 oba 5, n'abeera ne Royal, n'abeera ne Grand Imperial, bo nga babeera mu kuvuganya naye okuvuganya okuli healthy. So Rajiv abadde brave, mugezi, ate abadde mumalirivu, ate abadde abala amanyi okubala. Emyaka 35 Rajiv singa awezeza emirala 3 n'aweza nga gino egya kitaawe nga 65. Rajiv abadde asobola n'okugula ono Kololo n'amumalawo nga tabbye. So era ababeera eyo ne mwogera si bya Sudir'S, si byani, mwe byamwe biriwa, lwaki tebabibawa mwe ne mubizimba. Just nze bannayuganda mubeera nga abantu abalina ebizibu ku mitwe gyammwe ebyo gibatawaanya. N'ekirala njala kusaasira family ya Sudir'S naye n'okubiriza ministry ya works bwe tubanga tetunafuna sente zimaliriza kkubo ebibali ebiri mu kkubo byonna tubigyemu babigirewo ddala kubanga bali ezo jo nga Rajiv amaze okufa bafuddewo omuntu omulala. Yes, bafuddewo omuntu omulala. So kafuse katiro aba neighbor ababeera awo kumanyi deputy speaker asulawo Luchengo n'abalala baripotinze abantu 8 abakafiira mu sport emu. So twagala kuweza bameka okumaliriza ekkubo. Lwaki tuyimiriza ebirabo byonna ne tumaliriza section eyo kubanga eri ekkubo lireeta abagenyi bafe okuva ku kisaawe Entebbe okubatwala ku hotel esinga obunene mu Uganda ey'Emunyonyo. So eyandibadde priority ne tumaliriza eri ekkubo section eyo ya Busaabala ne kuba erigenda wakana kavuka katumanyire nako bakakolere ekkubo lyako ndaba olwo section eyo batakola. Yes, nako bakakolere ekkubo. So ekisinga obukulu si kumbuuza akavubuka ki, ekisinga kikulu kumbuuza ebyenkulaakulana n'ebyamakubo n'ebya gavumenti. So